Everyone, now we are going to study about Johnson's behavior system model. So introduction உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் படிச்சோம் மாடல்ஸ் ஆஃப் கரிக்குலம் தியரியிலேருந்து இன்ட்ரடக்ஷன் எழுதலாம். 5 டைப்ஸ் இருக்குது. அண்ட் இதை வந்து ப்ரொஃபவுண்ட் பண்ணது யாருன்னா FUEU, that is future educational curriculum review and curriculum review and development unit. ஸோ அதுலேருந்து மூணு மாடல்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. ஜான்சன் பிஹேவியர் சிஸ்டம் மாடல், வில்லியம் ஓப்பன் ஆக்சஸ் கரிக்குலம் அண்ட் ஃபைனலி மெக்டொனால்ட்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்போ ஜான்சன்ஸ் பிஹேவியர் சிஸ்டம் மாடல். ஸோ இந்த ஜான்சன்ஸ் பிஹேவியர் சிஸ்டம் மாடலை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட் பண்ணது யாருன்னா டோரதி இ ஜான்சன். த ஜான்சன் பிஹேவியர் சிஸ்டம் மாடல் stated by Dorothy E. Johnson. She is an assistant professor in pediatric nursing and her research-based knowledge about effect of nursing care on clients. In 1980, she proposed this model. So, she is a nurse, she is a pediatric nurse and she is a assistant professor. She wrote this model. She proposed this model in 1980. So here she mentioned about 3 assumptions. Assumption about system, that's the environment, and assumption about structure, that's the particular person or individual, and assumption about function means அவங்க என்ன பண்ணுறாங்களோ, that is ஸோ அவங்களோட நேச்சர், அவங்க என்ன ஒர்க் பண்ணுறாங்க, அவங்க என்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்களோ அதுதான் ஃபங்க்ஷன். ஸோ ஷி ஸ்டேட்டட் அபவுட் 3 things: assumption about system, assumption about structure, assumption about function. And she also stated subsystems. Johnson's behavior subsystem எதுலன்னா affiliative subsystem. ஸோ affiliative subsystemனா என்னதுன்னா ஒரு சொசைட்டியில் கொடுக்குற ஒரு இன்டிமசி. ஸோ ஒரு ஸ்கூல், அதுக்கு ஒரு அஃபிலியேஷன், சிபிஎஸ்சியா ஐசிஎஸ்சியா, ஸோ லைக் தட் ஒரு ஆளுக்கு குடிக்கிய அஃபிலியேஷன். அண்டு டிபெண்டன்சி சப்சிஸ்டம், அதாவது அப்ரூவ் பண்ணாலும் we may run the school, அதர்வைஸ் நம்ம வந்து சும்மா ஒரு ப்ளே ஸ்கூல் மாதிரி கூட ரன் பண்ணியோம். ஸோ லைக் தட் டிபெண்டன்சி, அவங்க அப்ரூவல் கிடைச்சாலும் கிடைக்காட்டி நம்ம அதுக்கு ட்ரை பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒர்க்கு பண்ணுறது. இன்ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டம், அதாவது ஒரு பப்ளிக் பிளேஸ்லையோ இல்லை ஒரு இடத்துல ஹவு வி இன்டேக் எவ்ரி திங். ஜஸ்ட் ஹியர் எக்ஸாம்பிள் இஸ் given as ஃபுட் இன்டேக். And eliminative subsystem, so exclusion of waste, not only our waste but also it commonly termed as everything, physical wastes, mental wastes, everything. ஸோ அதுக்கு ஒரு எனது எல்லாருக்குமே இப்படி தான் பண்ணணும்னு கிடையாது. we have our own manner to exclude the waste. And sexual subsystems, so that's a biological and social behavior. Everyone has a sexual subsystem. And aggressive, so aggressiveness ஏதோ நம்ம கோவப்பட்டு அந்த மாதிரி கிடையாது. The aggressiveness is shown for the self preservation and protection. சொந்த ப்ரொடெக்ஷனுக்காகவும் ப்ரிசர்வேஷனுக்காகவும் அக்ரெசிவாக நம்ம மாறுறது. ஸோ here she stated 6 things, that is ADIESA. ADIESA. A for affiliative, AD dependency, ingestive, ESA, that is eliminative, sexual and aggressive. So 6 systems are subsystems are stated here. And representation எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு கோல் செட் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு கோல் ஃபஸ்ட்டு நிறைய கோல்ஸ் இருக்குது, அது வந்து செலக்டடு கோல் அண்ட் செட், அதுக்காக என்ன பண்ணலான்னு செட் பண்ணியிருக்காங்க. ஹியர் என்னது பிஹேவியர்ஸ், நிறைய சாய்ஸஸ் கிடைக்குது. அதில் ஒரு பிஹேவியரை அவங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க, they were achieving the goal. So goal setting, choice of behavior, behaving to achieve that goal. And in this model she stated about 4 major concepts. 4 major concepts are human being இங்கே ஸ்டேட் பண்ணியிருக்கிறதுன்னா the biological behavior and biological system and the behavioral system. biologicalனா அவங்களோட என்விரான்மெண்ட், பிஹேவியர்னால் அவங்க எப்படி அந்த என்விரான்மெண்ட் கூட இருக்கிறாங்க. அண்ட் செகண்ட் த சொசைட்டி இஸ் ஆல்சோ த என்விரான்மெண்ட். தேர்டு health. So one's behavior should be depend on their
physical, mental, behavioral health. And finally nursing means care from others. அடுத்தவங்க எப்படி கேர் பண்ணுறாங்களோ that's also depends one's behavioral system. And characteristics of the systemனு பார்த்தோம்னா concepts are interrelated. எல்லா கான்செப்ட்ஸும் interrelated. And theories are logical in nature. Theories are simple yet generalizable. சிம்பிளாக இருந்தாலுமே ஜென்ரலைஸ்டாக இருக்குது. Theories are the basis of concepts, not practical. Practicalaக சொல்ல முடியாது, கான்செப்ட்ஸ் தான். But we may test that. Theories must be consistent with the other validated theories. அதெல்லாம் consistent because ஒரு தியரியை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு we may make use of other validated theories. And there's a limitation. Limitation வேறு எதுவும் இல்லை. ஜான்சன் does not interrelate concepts of subsystem. Subsystem வந்து she doesn't interrelate. And those things are abstract, difficult to understand. Simple ஆனால் அது அப்ட்ராக்டாக இருக்கிறதுனால நிறைய பேருக்கு புரிய மாட்டேங்குது. டெஸ்டிங் இஸ் டிஃபிகல்ட்டி. ஏன்னா ப்ராக்டிக்கல்னால் ஈஸியாக டெஸ்ட் பண்ணிடலாம். பட் ஹியர் இட் இஸ் அ தியரி. ஸோ இண்டிவிஜுவல் ஓரியன்ட். பிஹேவியர் மாறும், எப்போ வேணாலும் மாறலாம். அது ஒரு இண்டிவிஜுவலை டிபெண்ட் ஆகிருக்கு. இதுதான் நம்ம பண்ணணும் நம்ம நினைக்க முடியாது. நாட் ஃப்ளெக்சிபிள். இட்ஸ் நாட் ஃப்ளெக்சிபிள். ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் கொஷின். ஒரு சம்மரி பார்த்துக்கலாம். இன்ட்ரொடக்ஷனில் என்ன எழுதலாம்? எஃப்இயூ பற்றி எழுதலாம். 1980 அவங்க வந்துச்சு ஸ்டேட் பண்ணதை சொல்லலாம். அண்டு செகண்டு ஜான்சன் பிஹேவியர் சிஸ்டம். ஸோ ஹியர் நம்ம டார்தி ஜான்சன் ப்ரப்போஸ் திஸ் தியரி இன் 1980. ஷீ இஸ் அ பீரியட் லைக் தட். அந்த விஷயங்களை நம்ம எழுதலாம். அசம்ஷன் இதில் அசம்ஷன் அபவுட் சிஸ்டம், அசம்ஷன் அபவுட் structure, and assumption about function. And behavioral subsystem இதெல்லாம் நம்ம வந்து இப்போ ஈஸியாக படித்தோம். ADIESA, affiliative, dependency, ingestive, eliminative, sexual, aggressive. And representation எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்காங்க? கோல் செட், choice of behavior and behavior. And for major concepts சொல்லியிருக்காங்க. human being separated as biological and behavioral, society, health and nursing. characteristics கொடுத்துருக்காங்க, limitations கொடுத்துருக்காங்க. And finally our conclusion. That's all about this question.